Well, I have been there before with the tough questions. So I'll try my part. nkunda kuba cyane ahantu hari ibibazo bikomeye nyine bigoye, niyo mpamvu ngiye kugerageza ibishoboka nkasubiza neza. I always try. buri teka ndagerageza. I think the best way, if you told people stories and the benefits of what you are telling them, but you have nothing to show. Iyo ubwira abantu inkuru z'ibyo wakoze n'inyungu yabyo ariko udafite icyo werekana, To prove your story, the story you're telling them. kugira ngo cyemeze neza inkuru. So and we're not stopping here. We keep growing. We keep going. Ikindi kandi ntago tuzahagararira ahangaha, tuzakomeza dukura twongera dukura, ntago urugendo ruhagarariye ahangaha. And again, if that can inspire others beyond our borders, and if we can be part of that story by and through cooperation, we are again very happy to be part of it. Tunaramutse twambutse imipaka tukarenga Afrika tukagera mu bindi bihugu byo kwisi yose, ku mugabane hose, tukarenga tukajya mu bindi bihugu, buryo natwe twaba muri bya bice bifite ikintu gikomeye ku isi, twakishima cyane, byadushimisha ko hari aho twageze. How do you see this? How do you see all of this really inspiring and maybe even shaping? I think some people don't see sports, entertainment, and culture even shaping an economy, shaping a country. How do you think you are known now for the person who has really brought sports to the forefront in Africa, separate from AFCON, but in terms of the business? Ni gute ubona ko iki gikorwa wakoze bitewe nuko kimaze kugira aho kigera, uzwi nk'umuntu wakoze ikintu gifatika kandi kirimo ubukungu bwinshi wagishoyemo? Ni gute ubona ko hari inyungu kigira mu buryo bwa business? Mu buryo bwa business ni gute ubona ko hari inyungu kigira bitewe n'ibyo wagishoyemo? Kuko uri mu bantu bafashe siporo uyishyira ku rundi rwego, uyishyira ku mwanya w'imbere. How do you see it shaping economics and countries in the future? Ku buryo uyibona ko hari ikintu byafasha mu bukungu mu gihugu mu hazaza? It does a lot. It has already done it. It's not just the future. And I think many people here and beyond see it for what it is. Byamaze kugira icyo bigaragaza kandi byamaze no kugira icyo byinjiza. Ntekereza ko n'abantu bayibonera hanze bamaze kubona ko hari ikintu biri kwinjiza, hari icyo bimaze. They seen the benefits when you talked about the numbers in terms of employment. Cyane nk'iyo tuvuze wenda umubare w'abantu babonye akazi mu gihe iki gikorwa cyakiri gukorwa, nabyo nibigaragaza ko hari ikinjiye. In this area of sports, when you talk about what, for example, the arena, the stadium, and it's already happening. People are taking notice of that and count. Byose tubiteranyije hamwe na arena na stade ndetse n'iki gikorwa, ni ikigaragaza ko hari abantu bari hanze bari kugenda babara uburyo iki gikorwa kiri kugenda cyinjiza, bo ubwabo nibo bakemeza ko hari icyo bimaze kugirira akamaro igihugu. And knowing that it has employed so many, it has brought in so much. Icya mbere babona ko hari abo cyahaye akazi. Icya kabiri babona ko hari icyo kintu bitewe n'abaturuka mu bundi buryo baje kugikorera mu gikorwa cyabo runaka. And that interaction around of
people here in Rwanda with the rest of the world speaks volumes in terms of value. So it has already brought in a lot. abantu binjira muri iki gikorwa harimo n'abanyarwanda ubwabo ndetse n'abandi bari mu bindi bihugu bo bavuga mu rwego rw'imibare ntabwo bavuga mu rwego rw'agaciro gusa bo ubwabo bamaze kugaragaza ko hari icyinjiye kandi cyane. And it's a question of growing that. And we also know that statistics show that even across Africa, in terms of sports, it's running into billions as to what sports can bring to the continent. Ikindi kandi muri statistique uko mubizi muri statistique yakozwe muri Afrika biragaragara ko siporo yinjiza amabiliyoni nkuko nyine yakaba ari siporo amabiliyoni yinjiza ari menshi. Tens of billions. Yinjiza amabiliyoni arenga 10. So they shouldn't just be hearing this as a story. I think what we do as leaders at different levels is to encourage people to be part of realizing that story and reaping the benefits. Ntago umuntu yakabaye afata iki gikorwa ngo acyumve nko mu nkuru ahubwo akwiye kucyumva nk'ikintu cyabayeho ahubwo agafata iyo nkuru akayigira impamo akabona ni ikiri kumara ni iyihe benefit igirira abantu. And it's happening, so it's no longer something you just listen to and think it is for others and not for you. Now people believe. You start by believing. Kandi ni ikintu rwose kiri kubaho cyane cyaranabaye abantu batangiye kwizera bizera ibyo byose biza ko ari ikintu cyababaho ahubwo kitaba ku bandi gusa abantu bamaze kubyizera rwose. When they start by believing and see things happening, then they believe even more and get more involved, and the sky is the limit. Uko abantu bakomeza kubyizera ni ukwizera kwabo uko kugenda kuba kwinshi nako bagenda bizera ko nabo babijyamo hanyuma bamaze kubijyamo nibwo babona ko ikirere nta limite gifite bagomba kubijyamo byose. So this one is a tough question. Iki ngiye kukubaza ni ikibazo gikomeye. How do you use your influence and your leadership and what you've done? Ni gute ukoresha imbaraga ufite ubasha ufite n'ubuyobozi ufite n'ibyo wabashije gukora to get to other leaders, ukagera ku bandi bayobozi, to believe in this or to see it, because a lot of them don't see sports and entertainment in this way. How do we get to 53 other leaders to think this way? Ni gute ushobora gukoresha imbaraga ufite n'ububasha n'ubuyobozi n'ibyo wabashije gukora ubu ngubu ukizamo n'iki gikorwa wakoze ukabasha kugera ku bandi bayobozi ukabizeza ko siporo ari ikindi kintu cyagira ikintu kigeraho kuko abandi bayobozi ntabwo bose babona ko siporo ari nka entertainment ari ikintu cyaba kiri high nkuko bagishyize ku rwego rwabyo. Ni gute ubasha kubikora? Well, I have been there before with the tough questions, so I'll try my part. Nkunda kuba cyane ahantu hari ibibazo bikomeye nyine bigoye niyo mpamvu ngiye kugerageza bishoboka nkasubiza neza. I always try. Buri teka ndagerageza. I think the best way, if you told people stories and the benefits of what you're telling them, but you have nothing to show. Iyo ubwira abantu inkuru z'ibyo wakoze n'inyungu yabyo ariko udafite icyo werekana to prove your story, the story you're telling them, kugira ngo cyemeze neza inkuru uri kubabwira.
nta kimenyetso kigaragara cy'ibyo uri kubabwira. Right. You have no example that they can see. Nta rugero ufite byibuze babona ngo bavuge ngo ibyo ari kutubwira ni ukuri. I don't think people will believe you. Ntago ntekereza ko abantu bakwizera cyangwa bumve ko ibyo uvuga ari ukuri. Will even care. But I also want to assume that it's not me having to tell anybody the benefits of this or that, and ndagira nkubwire ko ntago ari njyewe ufite kuza ngo mbabwire ngo nakoze ibi nageze kuri ibi ngo nabigenje gutya. So because some of them already know really the benefits of this, and they know they can do it, they know they can even do it better than Rwanda. Kuko muri bo harimo abantu bamaze kubona inyungu z'ibyo bintu babikora ndetse bakanabikora neza kurusha u Rwanda. So the simple part for me to play is to speak out and speak out loudly. Njyewe akamaro kanjye konyine mbashinzwe kugira ngo ibintu byose bikunde ni ukuvuga cyane nkasora ijwi rinini And show what is possible and the benefits, and also demonstrate what I'm talking about, that nkabereka ibishoboka n'inyungu byakinjiza kandi mfite igihamya cy'ibyo ndi kuvuga. it has already happened here in my country. Kandi nkabereka ko byabaye muri iki gihugu cyanjye, nkabereka ko ibyo ndi kubabwira nabikoze nkabigeraho. And how beneficial it is, as an example. N'inyungu byangiriye nkabyerekana nk'urugero. So, from the understanding and from their seeing the examples, I think maybe out of 10, you will convince 2 or 3, and they'll feel the sense of urgency to do. Icyo gihe nkoresheje ubwo buryo no bagakoresha uburyo bwo kumva no kubona byibuza mu bantu 10 nabasha kumvishamo 3 bakumva neza ibyo ndi kuvuga kandi ibyo nabasha gukora. That kind of thing themselves. Bakumva ko nabo babishobora. Then you keep trying, maybe another time. Hanyuma ugakomeza ugerageza ikindi gihe kugira ngo uzumvishe abandi basigaye. You win another 2, you win another 3, over. Ukongera ugatsindira abandi 2, ugatsindira abandi 3. To what the discussion is about. It's not going to tell people stories, you see, or even you can't give them instructions, you must do this, you must do that. No. Ntago ari byo kuvuga ngo uragenda ubwira abantu inkuru nta n'uwa kandi ari kubategeka ngo babwire ngo ugomba gukora ibi ngo nitegeko gukora ibi ngibi ngo cyangwa biriya. No. They have their own right and to the business they bafite uburenganzira bwabo bwo gukora business bashaka. want to do for themselves, for their countries. Bashaka gukorera bo ubwabo ndetse n'igihugu cyabo. But you can always share the experience and the benefits, and also that calls upon. Gusa biba byiza iyo ubashije gusangiza abandi ubunararibonye bw'ibyo wabashije gukora n'icyo byakumariye. More cooperation among ourselves, being honest with each other, and tukongera n'ubufatanye hagati yacu tukabwizanya ukuri. Sharing as much as we can. Tukaganira dusangira byinshi bishoboka binyuze mu biganiro. But for me, I always tell them the little things people talk about Rwanda, and they highlight some kind of success story. Yes, they can actually do better, much better. Njyewe icyo nkora ku giti cyanjye ni ukubwira abantu ndetse ko nabo ndabizi ko nabo bagiye bumva kandi bakavuga ku Rwanda rwagize ku ntsinzi. Nibyo rwose ariko bo bakora ibirenze ibyo ngiye nakora. Than Rwanda. Cyangwa bagakora ibirenze ibyo u Rwanda rwakora kuko bafite almost everything to do that.
bafite hafi ya byose bikenerwa kugira ngo bagire icyo bakora, and it is to the benefit of their own people. There is no country across Africa, no nation that doesn't have young people. kandi bakamenya ko ibyo byose bizagirira inyungu abantu babo bwite, kuko nta gihugu na kimwe kiri kuri isi cyangwa se kiri muri Afurika kitagira abantu batoya, urubyiruko. To the north of 70% or 60% of their populations are very young. cyane cyane ko ibihugu byinshi 70% cyangwa 60% abaturage bari batoya. And if you can't find something to excite, inspire, and move this big part of the continent's population, I don't think we would be doing justice to ourselves. kandi niba udashoboye gufata ikintu cyatuma abo bantu igice kinini cy'abantu bagize igihugu babasha kwishima ngo bumve ko hari ikintu bageraho cyangwa se ubateremo ubushake n'umuhate, sinumva ko hari ikintu waba uri gukorera cyiza igihugu muri rusange. So it's really speaking out, it's sharing, it's showing examples, it's even making appeals, can appeal to people, and they listen to you if you package it well with this. cyane ko iyo uvugishije abantu wamaze gutegura icyo ugiye kubereka neza, bamaze kukikoresha neza, nabo barakumva, babona ko ibyo uri kuvuga ari ukuri kandi byabagiriye akamaro. Sense of examples, waberetse ingero zifatika, showing the benefits and the benefits to the constituencies of our populations that deserve to see that happen. kandi abaturage bakwiriye kumenya icyo kintu akamaro cyagirira igihugu cy'abaturage muri rusange. You know, that's right. So my last question, but I'll go to youth. I'm going to go to youth now, and I want to give a prime example of what President Kagame does. So when they are in